বিদ্যালয়ে এত সময় দিতাম যে আমাকে এই প্রশ্ন অনেকেই করেছে, আপনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক না কলেজের শিক্ষক? আমার উত্তর ছিল আমি দু জায়গার শিক্ষক। এবং পরে কিছুদিন আবার অন্ধ বিদ্যালয়েও বিএড ছেলেদের শেখাতাম। তখন বলতাম আমি এখানে সব জায়গাতেই পড়াই। আমি যেটা বলছি এই বিদ্যালয়ের ছেলেদের কথা, আমি তোমাদের যেমন এত গল্প এত আনন্দ কি বলবো। আমাকে যেদিন অবসর নিলাম, যে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে আমি বলেছিলাম যে আপনারা সবাই ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে আমার হয়ে প্রার্থনা করুন যেন আমি আবার শিক্ষক হয়ে আসি পরের জন্মে এবং এইখানে। আমি এত সময় ছেলেদের সঙ্গে মিশতাম, এই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বিশেষ করে। আমাকে একবার সুপর্ণানন্দ বলছে, এই বিকালবেলাও দেখি ছেলেগুলোকে নিয়ে অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছেন। হ্যাঁ, আমি বললাম আমি তো মাঠে যাচ্ছি, রাস্তায় দেখা হলো, জিজ্ঞেস করলো 12-এর ছেলে। আমি বললাম কি আছে, আমি তো সারা সময় আছি আশ্রমে। নরেন্দ্রপুরের ছাত্রদের সম্পর্কে বাইরের লোকেরা আমাদেরকে বলে আপনারা তো বেছে বেছে ভালো ছেলে নেন, ওরা তো ভালো হবে, ওতে আপনাদের ক্রেডিট কি? আমি বলি সম্পূর্ণ ভুল খবর। আপনারা জানেন আমাদের এখানে সবচেয়ে ভালো ছেলে বেছে নেই, কথা ঠিক নয়। যারা এখানে আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাদের মধ্যে যারা ভালো, তার পড়াশোনায় ভালো, তাদেরকে আমরা বেছে নিই। আমরা পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো এমন ছেলে পাই, কিন্তু যখন ওরা বেরিয়ে যায় তারা কিন্তু সোনার টুকরো সব দিক দিয়ে। পড়াশোনায় শুধু নয়, পড়াশোনাটা একটা দিক, পড়াশোনায় ভালো আর কাজে কর্মে নয়, চরিত্রবান নয়, কর্মঠর নয়, অন্য মানুষের কথা ভাবে না, তাকে আমরা কিন্তু মানুষই মনে করি না। আমাদের ছেলেদের সে কথা বলে দেখবেন এটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার নিয়ম শৃঙ্খলা, এখানকার শিক্ষক স্বামীজিদের সাহচর্যে তাদের সঙ্গে কথা বলে এর একটা অদ্ভুত জীবন এদের তৈরি হয়, এবং তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি, সাবলীলভাবে গড়ে ওঠে। ধরুন আমি বললাম যে একবার এখানে যেসব ছেলে ভর্তি হয়েছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে, 4-5টি বাইরের ছাত্র এসেছিল যারা স্ট্যান্ড করেছে। 1 মাস পরে তারা সবাই চলে গেল। কেন? এখানে পড়ার সময় খুব কম। আমরা তো বাড়িতে থাকতে 16-17 ঘন্টা পড়তাম, এখানে দেখছি 5-6 ঘন্টার বেশি পড়ার সুযোগ নেই। আমি তাহলে আমাদের ছেলেরা ভালো করছে কি করে? বলে সেটি আশ্চর্য। আমাকে বলছে সেটাই আশ্চর্য, কি করে এরা ভালো করছে। আমি বলি তার কারণটা কি জানো? এরা ছোটবেলা থেকে যখন এসেছিল 5ম শ্রেণীতে, তখন থেকে এরা একটা এমন নিয়মের মধ্যে চলে, এরা 5-6 ঘন্টা বেশি পড়ার সুযোগ পায় না, এবং এখন ওরা মনে করে ওর প্রয়োজনই নেই। তার কারণ নিয়মিত ক্লাস হয়, ওরা নিয়মিত পড়াশোনা করে, এবং যে কোনো কাজ করে সেটা মন দিয়ে করে। ওরা ভালো, ওদের মধ্যে লেখক পাবেন, ভালো গায়ক পাবেন, ভালো খেলাধুলায় পাবেন, ভালো আঁকে। এক্সিবিশনের সময় আসবেন, প্রথম যে ঘরটায় ঢুকবেন, দেখে বিশ্বাসই করতে পারবেন না এই স্কুলের ছেলেগুলো এত সুন্দর এঁকেছে। সর্বত্র এরা ভালো। কেন জানেন? এরা জানে যে আমি যেটা করব সেটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হবে। যেটুকু সময় ওদেরকে দেওয়া হয় সেটা ওরা পুরোপুরি তাতেই নিয়োগ করে, এবং যারা সুপথে চলে, শুভ চিন্তা করে, ঈশ্বর তাদের সহায়ক হন। ঠাকুরমা স্বামীজি সতত এদের উপর আশীর্বাদ রয়েছে, তাই এরা এত বড় হয়। আমাদের ছেলেরা হয়তো বেশি হয় না, আমাদের ছেলেরা হয়তো খুব বড় গায়ক হেমন্ত কুমার হয় না, কিন্তু আমাদের যে কোনো একটা ছেলেকে যে কোনো বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করবেন, কি সুন্দর বলবে, কি সুন্দর তাদের ধারণা, ধ্যান ধারণা, ভাবতে পারবেন না। সব বিষয়ে একবার রেডিওতে আমাকে কিছু বলার জন্য এখানে এসে ওরা রেকর্ড করেছিল। বলছে আপনাদের ছেলেরা মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে, ওদের স্পেশাল, ওদের সঙ্গে কিছু বলুন না। আমি যেটা স্পেশাল বলবো সেটা আপনাদের ভালো লাগবে না। আমাদের ছেলেগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, একটা সঙ্গে ব্যাগ থাকে অনেকের, বইপত্র খাতাপত্র থাকে। ওরা ফিরে এসে ওই ব্যাগ এবং জামাটা আর লং প্যান্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ভিতরে শর্টস পরা আছে আগেতে, দৌড়ে মাঠে যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে গিয়ে আধ ঘন্টা ফুটবল নিয়ে লাফালাফি করে এসে চান টান করে রান্নাঘরে গিয়ে বলে কি খেতে দেবে দাও, খেয়ে নিয়ে আবার পড়তে বসে পরের দিন পরীক্ষার জন্য। এটা আপনারা বাইরে কোনোদিন ভাবতে পারেন? একটা ছেলে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে, সে খেলার মাঠে না গিয়ে পারে না, সে বলছে খেলাধুলাটা না করলে ঠিক পড়ায় মন বসে না। এটা বাইরে কোথাও পাবেন না, কোথাও পাবেন না। এই আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এরা জীবনটাকে অন্যভাবে দেখেছে, এরা জানে। এখানে আপনি যার ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন, যে কোনো ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমার উদ্দেশ্য কি, সে যাই বলুক না কেন তার মধ্যে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, সে জানে যে অপরের কল্যাণের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। এটা সে জানে, কারণ স্বামীজি আমাদেরকে বারে বারে এই কথা মনে করে দিয়েছেন। এখানকার শিক্ষকরা, এখানে সন্ন্যাসীরা সবসময় কিন্তু ওদেরকে মনে করিয়ে দেয়। এর জন্য বেশি সময়, বেশি আয়াস তারা দেন না। একটি ছেলে তার বাড়ি গেছে, প্রথম পঞ্চম শ্রেণীর ছেলে বাড়ি গিয়েছে, তার মা তাকে বলছে তুই এই যে বাইমান্ত্রী পরীক্ষা হয়, তুই ফার্স্ট হতে পারিস তুই কেন? সে অনেকক্ষণ মা থেকে তাকিয়ে বলছে, মা তুমি কি ভাবছো তোমার ছেলে এই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান? আর এক মায়ের ছেলে বুদ্ধিমান হতে পারে না? তুমি আমাকে বলো, ভালো হও, ভালো পড়াশোনা করো, আরও জানো, তুমি ফার্স্ট ফার্স্ট বলছো কেন? আমরা সবাই তো ভালো, কে ফার্স্ট হবে ওই নিয়ে আমরা ভাবি না। আমরা পড়াশোনা করি, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করি, যতটা পারি শেখার চেষ্টা করি। ফার্স্টটা আমাদের বড় কথা নয়। ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি। তাহলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, Prashantada, for your kind and encouraging words. I now request the chief guest of today's program, revered Swami Satyeshanandaji Maharaj, to deliver the chief guest's address. Om Nitya Shuddha Buddha Mukta Vedantambuja Bhaskaram Namami Yuga Kartaram Artanatham Vireshwaram Yathagner Dahika Shakti Ramakrishne Sthitahya Sarva Vidya Swarupam Tam Saradam Pranamamyam. Revered Sarvalokanandaji Maharaj, respected and beloved Shri Prashant Kumar Giriji, our dear Brahmachari Turiya Chaitanya Maharaj, all the revered and dear brother monks, brahmacharins, students and parents. আমাদের তুরিয়া চৈতন্য মহারাজ হেডমাস্টার মহারাজ বললেন, মহারাজ আপনি ইংরেজিতে বলবেন, আপনাকে একটা ড্রাফট স্পিচ আমি তৈরি করে দেব। ওই জন্য আমি বাংলাতে বক্তৃতা দিতে গেলে তৈরি হয়ে আসতে হবে। তো বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি তৈরি হয়ে আসিনি, আমি ইংরেজিতে চিন্তা ভাবনা করে এসেছিলাম। ওই জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী, আপনারা কেউ আশা করি মনে করবেন না। তো আমি সরল ইংরেজিতে বলি, সবাই বুঝতে পারবেন। তো at the outset I offer my profound gratitude to that great personality whose brainchild, who created this magnificent educational complex, Srimad Swami Lokeshwaranandji Maharaj. So my respectful pranams to all the great Swamis and teachers, staff who contributed, who sacrificed their everything to make this institution a great one of the most prestigious institutions not only of this state but of the entire country. So I'll be mainly speaking to the children. I was also a student like you. In Mysore we have a residential school called Sri Ramakrishna Vidyalaya. So what is the uniqueness of a Ramakrishna Mission Educational Institution? We have so many public schools all over the country, all over the world, which have probably much more better infrastructural facilities than our institutions provide. But still, our institutions are unique because
they introduce the young minds to three of the greatest personalities of the modern age, Thakur, Ma and Swamiji. So standing here, this holy land of Bengal, it is mind-boggling. Bengal has produced a galaxy of men and women of sterling qualities of heart and head. Extraordinary men and women have taken birth. I don't think no other state has produced such stalwarts, a galaxy of extraordinary men and women. Because we need to know the history. A state which has produced great men, starting from Raja Ram Mohan Rai, Devendranath Tagore, Keshav Chandra Sen, Raja Rabindranath Tagore, then our own great Netaji Subhash Chandra Bose, Aurobindo Ghosh, and scores of innumerable revolutionaries, Priyalata Vaddedar, Master Surya Sen, Rash Bihari Bose, name anybody you find here, art, culture, music. So this is the home, this is the cradle of Indian civilization. So you being the students of this great institution, this pedigree, this heritage, this legacy, we have a great responsibility. As Prashant Kumar Giriji rightly said, Swamiji, we must remember Swamiji. It is all Swamiji's love. Swamiji had so much faith in the youth of Bengal. He said, Swamiji, even today he tells, every one of you has a bright future. Every one of you has a glorious future. Apnader pratyekti bhavishya ujjwal ache. Apnara pratyekti mahan hoben. Every one of you will achieve greatness. So this is the blessing we have from Swamiji, the Yugavatar, Sri Ramakrishna and Mother. So whatever you see is a manifestation of Mother's love, Holy Mother Sharda Devi's love. So I always feel Bengal must again, they must have Bengal women, as Swami Vivekananda said, making Mother Sharda Devi the nucleus. Once again, great women like Maitreyi, Gargi will be born to revive the motherhood, the womanhood, to empower women. So we must have a Bhuvaneshwari Devi who could give us Swami Vivekananda, a Prabhavati Devi who could give us Netaji Subhash Chandra Bose, a Bhagavati Devi who could give us Ishwar Chandra Vidyasagar. So our students must always remember why these institutions are great. We always claim we are fortunate to have studied here. We take pride to call ourselves alumni of this educational institution. We must remember one thing, the love and the unselfishness of our Swamijis and the teaching staff. Prashant Kumar Giriji, one example, as he said, is a legendary figure here. So sacrificing all one's personal comforts, luxuries, sense gratification for the good of the country, for the good of the world. So you also must keep this in mind. Not only you will achieve extraordinary academic excellence, but character excellence is very important. Swamiji loved India so much. Swamiji's Aradhya Devata was Mother India. So we must always remember this, to give back to the society. So the first thing we must, first virtue we must cultivate is unselfishness. Swamiji emphasized Nisvartata. Then he said renunciation and service. Renunciation means what? All of you need not become monks and brahmacharins, or you need not remain celibates or bachelors. But this you must always remember in mind. I must make my motherland great. Once again, we were at the top of the world. We were heading in the past time. Now we have to regain that glory, pristine glory. So every one of you has a bright future. Every one of you has a glorious future. This blessing of Swamiji, we must always keep in mind. Swamiji just said two things are required. Faith in ourselves and faith in God. All of you, already I saw so many, your history, English, Hindi,
so exhibitions. So talent is there, everything is there. As Swami Sarvalokanandji beautifully put, Asim Shakti, Ashim Shambhavana আমাদের ভিতরে আছে, এটাকে ব্যক্ত করতে হবে, এখন অব্যক্ত আছে, শুয়ে আছে, এটাকে জাগ্রত করতে হবে, আত্মশক্তি জাগৃতি. So that you will get by loving Swamiji, by loving Sri Ramakrishna, by loving Mother. So this I would like to tell Swamiji's words, all strength is within you, all blessings, guidance, whatever you require is already within you. You just have to be conscious of it. And because this is an educational institution and parents also expect you to achieve great marks, score excellent results. So studies, for us, for you students, studies is the tapasya. So finding joy in your studies, finding concentrating on your studies, so trying to find joy in studies, studying with perfect concentration, able to understand and remember all the subjects. So this is your academic excellence. And second thing is, so many Swamijis are living here, giving up their hearts and homes, so much of sacrifice they have made. You must always remember the sacrifice made by your teachers and your Swamijis, because gratitude is very important. Kritagata, dhanyavad gyapan kara. I must be always grateful to these people who have sacrificed their everything. They are also human beings. When we were students, we also used to make mischief, criticize,